Hello, friends. Γεια Thank σας, you for φίλοι. joining us for our pre-full moon Ευχαριστούμε που garden μας visualization in επισκεφτήκατε για Σκορπιό. τον οραματισμό πάνω στον κήπο, στο Σκορπιό. Let's continue to build our Ας healing εξακολουθήσουμε να garden δομούμε τον θεραπευτικό as a μας κήπο group ως at όμιλος, some point within the 12 hours χρονική στιγμή prior μέχρι to το each full 12ωρο, moon, πριν από κάθε meeting DK πανσέλινο, there as a group συναντώντας εκεί το διδάσκαλο and DK, turning our garden για να into a μετατρέψουμε το shrine of κήπο μας consecration σε ιερό τόπο and intending αφιέρωσης to offer our και με garden πρόθεση να προσφέρουμε as a τον κήπο μας chalice ως for δισκοπότηρο, the love of hierarchy προκειμένου η to αγάπη be poured και in η ζωή της selfless ιεραρχίας service να to διαχειριστεί humanity, ως ανιδιοτελή especially υπηρεσία προς την now as there are ανθρωπότητα. so many conflicts in the world. So let's gather in our garden. Ας συναθριστούμε But νοερά before we τον κήπο do, μας. let's align with our own Ας soul. ευθυγραμμιστούμε με την ατομική μας ψυχή. Raise your consciousness into the head, Ανυψώστε as την high εστίαση in the της head as συνείδησής you σας στο can, κεφάλι, όσο πιο ψηλά στο κεφάλι μπορείτε. and now carry that consciousness Ύστερα μεταφέρετε τη upward συνείδησή σας προς τα πάνω, διαμέσου του εθνικού imaginatively σώματος και του νου, through προς την the ψυχή. astral body, a serene and limpid astral body. Then to the mental body, a one-pointed and focused and directed mental body. Then in your imagination, visualize a lotus fully open, Οραματιστείτε ένα ορθάνυχτο λωτό scintillating που σπινθοβορεί with light, φως, σύμβολο του σώματος της like a living ψυχής. heart, Σαν as a μια ζωντανή symbol καρδιά. of your soul body. And place yourself right in the Τοποθετήστε τον center εαυτό σας στο of your κέντρο του λωτού. lotus, realizing that Συνειδητοποιήστε you, ότι the εσείς, η personality, προσωπικότητα and you, the και soul, εσείς η ψυχή είστε ένα. are now one in consciousness. And from that point, Από αυτό το σημείο, definitely and οριστικά consciously, και συνειδητά, assume υιοθετήστε the τη στάση του attitude παρατηρητή. of the observer. Observe your personality being Παρατηρήστε την προσωπικότητα που βρίσκεται κάτω. and visualize your etheric body Ύστερα οραματιστείτε and το see εθερικό σας energy σώμα. flowing Δείτε την freely ενέργεια να κυκλοφορεί ελεύθερα and down πάνω κάτω κατά your μήκος της etheric σπονδυλικής στήλης. spine. And now consciously throw soul energy Συνειδητά down στείλτε into the ενέργεια της center, ψυχής the προς τα base of the κάτω, spine. στο κέντρο You may βάσης. use indigo blue light, Μπορείτε the να color χρησιμοποιήσετε το of ίντικο the μπλε ray of χρώμα love. ή να οραματιστείτε ένα ρευστό χρυσό φως And να now in your κατέρχεται από την ψυχή imagination, σας στο κέντρο της raise it βάσης. slowly via the Ύστερα, five centers με αργό ρυθμό, up the etheric ανυψώστε spine, αυτή την ενέργεια then to διαμέσου the των 5 archlet κέντρων κατά μήκος and the σπονδυλικής σας crown, στήλη. and Έπειτα, up στείλτε την στο into the κέντρο soul άσνα, body, κέντρο vivifying the κεφαλής sutratma and και τέλος linking προς the τα πάνω στο σώμα της personality ψυχής. and soul into one blended unit. And say the soul mantra Πείτε το with μάντρα της conviction, ψυχής, γνωρίζοντας knowing who you ποιος really are. είστε. I am the soul. Είμαι η ψυχή, I am light divine. είμαι θείο φως, I am will. είμαι θέληση, I am love. είμαι αγάπη, I am fixed design. είμαι προσιλωμένος σκοπός. And let us sound one om Εκφωνήστε as ένα if όμ,
ως We were the ψυχή, soul in full expression, σαν να είστε σε πλήρη and έκφραση as if με την we ψυχή were in ως the εάν presence είστε στην παρουσία του of διδασκάλου Master DK Σβάλκουλ and the masters in the healing ashram. And now let's enter our garden. Ας μπούμε τώρα στον κήπο μας. At the entrance to our garden, Εισερχόμενοι στον we κήπο μας, stroll through περπατάμε κάτω από arches αψίδες, of από climbing αναρριχόμενα roses. τριαντάφυλλα, Master ανάμεσα σε K8 συστάδες favorite λουλουδιών, flower, σε αυθονία. Μπορείτε να clusters of επιλέξετε τα flowers χρώματα in που σας abundance αρέσουν overhead, and choose the colors that you like. And let the roses Αφήστε τα gently τριαντάφυλλα caress να your χαϊδέψουν face απαλά το as you πρόσωπό walk σας, down the archway, καθώς περπατάτε στο and διάδρομο. breathe in the Εισπνεύστε delicate το aroma λεπτεπίλεπτο άρωμα των of the πολύχρωμων τριαντάφυλλων cascading colorful που roses εμποδίζει τον αέρα. percolating through the air. Small, lovingly Μικρή σμαραγδένη trimmed θάμνη, emerald green bushes κλαδεμένη με αγάπη, line the παρατάσσονται σε όλο το stony μήκος pathway. του λιθόστρωτου του μονοπατιού. And as we walk on that pathway, we can hear the crunch of the stones under our feet. Καθώς περπατάμε, μπορούμε να αισθανθούμε τα λουλούδια Along an κάτω από τα πόδια embankment μας. at the end of the archway, Κατά μήκος μιας there πλαγιάς, are rows στο τέλος της and αψίδας rows απλώνονται of πολυάριθμες flowers, σειρές λουλουδιών flowers of different διαφορετικών hues αποχρώσεων και and αρμονικών τόνων, harmonizing tones of red κόκκινο, and yellow, κίτρινο, and pink or ροζ, white, λευκού, all colors. κρέμ, πορτοκαλί, ματζέντα, όλα τα And as we χρώματα. create these rows, Και καθώς we δημιουργούμε αυτές τις include σειρές our λουλουδιών, own favorite συμπεριλαμβάνουμε και τα flowers. δικά μας αγαπημένα λουλούδια. The blooms shed Τα fresh πέταλα πέφτουν petals πάνω on στο the path, μονοπάτι, creating a συναντίζονται σε ένα soft απαλό χαλί για carpet να βαδίσουμε. for us to walk on, releasing Και καθώς their individual περπατάμε πάνω σε αυτό fragrances το as we χαλί, step on them. κάθε άνθος απελευθερώνει το δικό του άρωμα. On the opposite side of the Στην embankment, απέναντι πλευρά της we see πλαγιάς, right in the middle βλέπουμε of our ακριβώς στο κέντρο space αυτού of του χώρου harmony αρμονίας a να ορθώνεται ένας lighthouse, ψηλός standing και tall επιβλητικός and φάρος strong, που στέλνει shining ισχυρές beams of light λαμπερές δέσμες φωτός in προς all όλες τις directions κατευθύνσεις, as a symbol of our συμβολίζοντας την united group ενιαία soul. ομαδική μας ψυχή. And as we assemble there, Καθώς quietly, συναθριζόμαστε ήσυχα we εκεί, hear a ακούμε choir μια of χοροδία birds από πουλιά fill the να γεμίζει το space χώρο με τις with their καθαρές μελωδικές τους melodious νότες, notes, καλωσορίζοντάς welcoming us μας σε αυτόν to τον this unique μοναδικό space. χώρο. A chorus of angelic Μια άλλη voices χοροδία sing a αγγελικών soft φωνών tune, τραγουδά, μια παλή accompanied μελωδία, by the sound of harps συνοδευόμενη από άρπες and divas που οι άγγελοι gently παίζουν, strumming the αγγίζονται απαλά chords. τις χορδές. Sitting still around the lighthouse, Καθισμένοι εκκίνητοι we γύρω από το feel the φάρο, gentle warmth νιώθουμε την απαλή of the ζεστασιά των rays of the ακτίνων του sun, ήλιου, while in the background
Στο the βάθος, breeze softly το θρώισμα από το απαλό swishing through the αεράκι, tall eucalyptus καθώς περνά από trees, τους ψηλούς ευκάλυπτους, chants a ακούγεται σαν melodic μελωδικό lullaby. νανούρισμα. These majestic trees, Αυτά τα μεγαλόπρεπα the most δέντρα ρίχνουν τις advanced, προστατευτικές τους we are σκιές στο told, γρασίδι, in the καθώς vegetable το φως του kingdom, ήλιου κρυφοκοιτάζει past the μέσα από αυτόν τον protecting ήσυχο κήπο. shadows of the grass. As sunlight peeps through this peaceful garden. Around the lighthouse, Γύρω we από το see a φάρο large quiet διακρίνουμε μια pool μεγάλη of ήρεμη crystal λίμνη clear με waters κρυστάλλινα γαλάζια νερά. flowing from the pool. Από We see αυτήν σχηματίζονται rivulets ριάκια as we hear the gentle και trickle of ακούμε το water. απαλό κελάρισμα του νερού. We also see three wider Σχηματίζονται streams τρία of μεγαλύτερα golden ρεύματα water νερού με flowing χρυσαφή χρώμα steadily. και διαρκή σταθερή ροή. Across them are curved Τις όχθες τους wooden ενώνονται bridges. από καμπυλωτές γέφυρες. In one area of the pool, Σε μια γωνία της λίμνης float επιπλέον lotuses λωτοί of all colors όλων των in χρωμάτων all και σταδίων stages of bloom. άνθησης. Some are in full bloom, Μερικοί ολάνθεστοι αποκαλύπτονται στο revealing their υπέρηχο gorgeous πετράδι jewel, τους στο κέντρο, while others are just ενώ budding άλλοι είναι μπουμπούκια and barely που showing their μόλις και true με τα color, βίας αποκαλύπτουν το αληθινό τους but χρώμα. all Όμως όλοι reflecting τους their light καθρεφτίζουν το φως in τους the στα healing ιαματικά νερά. waters. Just beyond the pool, Λίγο πιο πέρα a από τη hidden λίμνη, path ένα κρυφό leads to a μονοπάτι cozy οδηγεί and σε μια serene ζεστή corner. και γαλήνια γωνία. A few chairs Μερικές or a καρέκλες, bench ένα παγκάκι και ένα and a μικρό small σιπτεβάνι fountain με ενεργοποιημένο αναζωογοτικό containing νερό, supercharged, αρωματισμένο από vitalizing ένα water, και μοναδικό επιπλέον perfumed ταλωτό, by a single δημιουργούν floating το τέλειο lotus, σημείο για create άτυπο the μοίρασμα των perfect δυσκολιών spot for an ή για informal άκουσμα sharing λέξεων of σοφίας one's από τον difficulties καθένα μας. or words of wisdom. So inhale the perfume Εισπνεύστε το flowers, άρωμα των λουλουδιών imbuing που and εμποδίζει και permeating the διαπερνά τον air αέρα. as everything Κάθε in τι this σε αυτόν τον garden κήπο σφυρίζει από quivers with livingness. And you can invite people that you'd like to have healing. Invite them to this Μπορείτε little να corner προσκαλέσετε ανθρώπους που αγαπάτε για να θεραπευτούν σε αυτόν τον κήπο. In the distance, we hear the soothing Σε κάποια sound of water απόσταση, and we follow it. αφουγκραζόμαστε το χαλαρωτικό We ήχο come του to a λαριστού νερού, tranquil pool where καθώς κατευθυνόμαστε cascading προς τα water εκεί. gently hugs rocks Φτάνουμε σε μια as ήρεμη it λίμνη. joyfully spills Το in the νερό blue pool από μικρούς below, καταράχτες κυλά, while bubbles of air αγκαλιάζοντας απαλά τα ricochet βράχια spiritedly και ξεχύνεται in the χαρούμενα air. στη γαλάζια λίμνη, ενώ κάποιες σταγόνες αναπηδούν Lush green ψεκάζοντας τον grass αέρα. alongside the rocks, Μια οργιώδη βλάστηση draping από in the water, φωτέρες που διπλώνονται κατά enhance μήκος των the βράχων serenity και of the αγγίζουν το place, νερό, ενισχύουν την while the γαλήνη του fiery τοπίου, brilliance of ενώ the η διάπερη orange λαμπρότητα των and red leaves πορτοκαλί of και surrounding κόκκινων trees φύλλων από τα τριγύρω brings δέντρα warmth
δίνει and ζεστασιά invigorating και energy αναζωογονητική ενέργεια to στην the περιοχή. area. In our mind's eye, we follow a pathway which leads us to flower beds. Νοερά, They ακολουθούμε are ένα a μονοπάτι που riot of μας οδηγεί σε spring color, παρτέρια λουλουδιών, reds and creams μια and yellows έκρηξη and από pinks ανοιξιάτικα of χρώματα, such vibrancy, κόκκινα, κρέμ, winding their way κίτρινα, like a τέτοιες gentle living δονητικότητας. stream Μοιάζουν among με the ένα ήρεμο, trees. ζωντανό, πολύχρωμο ριάκι A που row ακολουθεί of violet οφιολετή πορεία flowers on καθώς either περνά side μέσα of the από τα δέντρα. meandering bed happily Δεξιά και follows the αριστερά path της με of the ανδρική σκή της flowers λουλουδιών, as they release μια σειρά από βιολετή their λουλούδια subtle ακολουθούν και perfume. αυτά χαρούμενα την οφυή πορεία, ενώ απελευθερώνουν το διακριτικό λεπτοφιές άρωμά τους. Butterflies flutter through the air, their Πετλούδες iridescent wings στερογίζουν στον αέρα, attracted by the μετερεμίζουν τα silent φτερά τους, serenade of να the ελκύονται blooms. από τη σιωπηλή καντάδα των They λουλουδιών. are like the flowers of the air. Μοιάζουν με λουλούδια του αέρα. Their delicate and Τα fragile λεπτά wings και εύθραστα are like φτερά τους είναι σαν floating νεωρούμενα petals, πέταλα που συλλαμβάνουν το catching the φως light και and λαμπυρίζουν σαν twinkling διαμάντια like στον diamonds αέρα. in the air. While buzzing bees surf the Τριγύρω open βουίζουν spaces μελισσούλες, from flower to πετούν από flower, λουλούδι σε λουλούδι, seeking pollen αναζητώντας γύρι που which σπινθυρίζει looks σαν like λαμπερή scintillating χρυσή bright golden pixie dust. Nearby, the soft Κάποια and κοντινή gentle απόσταση babble το απαλό of the κελάρισμα sound of the νερού από το fountain συντριβάνι φτάνει στα reaches αυτιά our μας. ears. Lush green Κατά grass πράσινο κρασί, lines a gentle παραταγμένος stream όχθες like του a οριακιού soft σαν ένα παλό velvety βελούδινο carpet, χαλί. and we can feel the soft Μπορούμε να αισθανθούμε and cool το grass παλό under our και feet. δροσερό γρασίδι κάτω από τα πόδια μας. The air is full of Ο the αέρας είναι sweet γεμάτος από fragrance το γλυκό of the άρωμα των flowers in ανθισμένων full λουλουδιών bloom, που adorning στολίζουν τις the παρυφές των fringes ριακιών σε of αυτόν the τον ήρεμο streams κήπο in που this σφίζει από tranquil ζωή. garden, quivering with life. This garden that we've just created is our garden, Αυτός our ο group κήπος που μόλις garden. δημιουργήσαμε είναι ο But δικός let's μας take a κήπος, moment to add ο a κήπος της little ομάδας corner μας. which has Ας our αφιερώσουμε individual ωστόσο και λίγο touch. χρόνο για να προσθέσουμε μια Add the μικρή γωνία που colors, έχει τη δική the μας unique features προσωπική and πινελιά. flora of your own country Προσθέστε τα that you'd like χρώματα, to blossom τα μοναδικά in this χαρακτηριστικά και serene φυτά space. από τη χλωρίδα της χώρας σας που θα θέλετε να ανθίσουν σε αυτόν τον ήσυχο και γαλήνιο χώρο. Let's now invite
the presence and cooperation Ας of a προσκαλέσουμε την healing παρουσία και babies συνεργασία working under the των Christ. θεραπευτών Ντέβα και Visualize Εύων them in our που garden, εργάζονται υπό το Χριστό και το enlivening it διδάσκαλο του with Βάλκου. their magnetism. Οραματιστείτε τους στον κήπο μας να τον ζωγονούν με το μαγνητισμό τους. Sitting quiescent, Μένει our ήσυχα, hearts οι καρδιές μας beating χτυπούν ως as μία. one. Let's link up with each other Συνδεόμαστε το ένας με τον as we άλλον, say the καθώς healer's λέμε όλοι mantra μαζί δυνατά aloud το μάντρα των together θεραπευτών. with purity of motive, Με αγνότητα κινήτρου, inspired by a loving heart. εμπνευσμένοι από μια στοργική We καρδιά, offer ourselves for this work of προσφέρουμε τους healing. αυτούς μας σε αυτό το έργο θεραπείας. This offer we make Αυτή as την a προσφορά group την κάνουμε ως and όμιλος και προς to τους our fellow συνανθρώπους men μας που επιζητούμε να θεραπεύσουν. and to the ones we seek to heal. We close our outer eyes, Ενώ κλείνουμε τα but we εξωτερικά μας open our μάτια, inner ανοίγουμε eyes, τον εσωτερικό μας οφθαλμό, endeavoring to hold our επιχειρώντας να mind διατηρήσουμε τη διάνοιά μας unwaveringly αταλάντευτα group light. στο φως της ομαδικής ψυχής. We know that Master DK2 Ξέρουμε ότι ο stands διδάσκαλος steady, του Βάλκουλ στέκει επίσης pouring ακλόνητος, out upon us διαχέοντας his πάνω love μας την αγάπη and strength και τη and δύναμη του endeavoring to και lift us up επιζητώντας να μας into a εξυψώσει σε μια higher state υψηλότερη of κατάσταση συνείδησης. consciousness. We are now Είμαστε πλέον δεκτικοί receptive στην to ακτινοβόλα Master ενέργεια του DK's διδασκάλου του Βάλκουλ. radiant energy. The light of the Το lighthouse φως του φάρου αρχίζει να begins to γίνεται shine όλο και πιο λαμπερό. brighter and brighter, intensifying gradually. Αυξάνει σε ένταση. Soon the light begins to take shape, Σύντομα αυτό το φως figure αρχίζει να λαμβάνει appears σχήμα at the και να summit εμφανίζεται μια σαφής of our μορφή, lighthouse. εκείνη του διδάσκαλου του Βάλκου. It is that of Master DK. And from the lighthouse, Από το φάρο visualize calm οραματιστείτε ήρεμα waves of κύματα golden light χρυσού φωτός poured by να DK, διαχέονται από το διδάσκαλο, streaming through our να group, ρέουν μέσα στην ομάδα μας, irradiating the garden ακτινοβολώντας around το us, κήπο γύρω μας, imbuing it εμποτίζοντάς το με strength δύναμη και με and το θάρρος του courage Σκορπιού. of Scorpio. Νιώστε τη δύναμη και Feel την ένταση του Σκορπιού the να power κατέρχεται and the και να πλημμυρίζει intensity of τον Scorpio χώρο και τον όμιλό descend μας. and immerse the space in our group. Let's listen Ενωρετικά, με την intuitively καρδιά μας ακούμε with our τις heart διδασκαλίες του διδασκάλου του to Βάλκου. the Master's teachings. Scorpio at this particular Ο stage of Σκορπιός σε αυτό το human συγκεκριμένο evolution στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης governs κυβερνά the την ατραπό path της of μαθητείας. discipleship. Scorpio is the great Ο Σκορπιός constellation είναι ο μεγάλος which αστερισμός influences the που επηρεάζει turning το σημείο point καμπής both in τόσο the για τη life ζωή of της humanity ανθρωπότητας όσο και για and τη the ζωή του life μεμονωμένου of the ανθρώπου. individual human being.
For the first time Για in πρώτη the φορά history of στην both ιστορία της ανθρωπότητας, mankind and disciples, όσο και των the μαθητών, energy of η ενέργεια του Sirius Σύριου που διαχέεται στους pouring 7 into ομίλους, the οι οποίοι 7 συνιστούν την groups πλανητική μας ιεραρχία, which form our εφελκύει planetary hierarchy, ανταπόκριση. evokes a response. Scorpio is under the Ο influence Σκορπιός or βρίσκεται υπό την inflowing επιρροή, energy την εισρωή of ενέργειας του Sirius, Σύριου, του the λαμπερού brilliant αστέρα της star ευαισθησίας. of sensitivity. This is the great Αυτό είναι star το of μεγάλο αστέρι initiation της μοίησης, because our επειδή hierarchy, η an ιεραρχία μας, expression of the μια second έκφραση της aspect δεύτερης of όψης της divinity, θεότητας, is under the βρίσκεται υπό την supervision or επίβλεψη ή τον spiritual πνευματικό μαγνητικό magnetic έλεγχο της control ιεραρχίας του Σύριου. of the hierarchy of Sirius. Scorpio Ο and Σκορπιός the και η εισραίουσα inflowing ενέργεια του energy of Συρίου Sirius είναι οι are κύριες the ελεγκτικές major επιρροές με controlling τις οποίες ο influences κοσμικός Χριστός whereby the εργάζεται cosmic πάνω στη Christ χρηστική αρχή στο ηλιακό works upon the σύστημα, Christ στον principle πλανήτη, in the στον solar άνθρωπο system, και στις κατώτερες in the μορφές planet, έκφρασης ζωής. in man, and in the lower forms of life expression. Gathered together in our garden, Συναθροισμένοι στο fortified κήπο μας, by the presence δυναμωμένοι από την of παρουσία Master του DK διδάσκαλου in the healing Θηβητονού ashram, και του θεραπευτικού our άστραμ, hearts οι καρδιές beating μας as one τις πούν with ως the whole μία, of με hierarchy ολόκληρη την as DK ιεραρχία, directs καθώς ο the διδάσκαλος Θηβητονός dispelling radiance of κατευθύνει ray 4 την of ακτινοβολία harmony που through διαλύει conflict, της the τέταρτης will to ακτίνας good αρμονίας μέσω from διαμάχης, Scorpio. τη θέληση για το We καλό του feel the Σκορπιό. persistence Νιώθουμε and την the will επιμονή like και τη tempered θέληση steel σαν of the σφυριλατημένο second ray of ατσάλι love της from δεύτερης ακτίνας Sirius, της αγάπης από το a Σύριο, love which can μιας dismiss αγάπης fear που μπορεί να as to our διώξει το capacity φόβο to ως προς την weather any ικανότητά μας trial να ανταπεξέλθουμε and σε κάθε struggle δοκιμασία και and αγώνα to win και να through. βγούμε νικητές. So let's voice as one the following mantra. Ας πούμε ως ένας We το ακόλουθο are μάντρα. messengers of light. Είμαστε αγγελιοφόροι του φωτός. We are pilgrims Είμαστε on the προσκυνητές way στο of δρόμο love. της αγάπης. We do not Δεν walk βαδίζουμε alone, μόνοι, but know αλλά γνωρίζουμε ότι ourselves είμαστε as ένα one με όλες τις with μεγάλες all great ψυχές souls και ένα με and αυτές στην one with them υπηρεσία. in service. Their strength is Η δύναμή ours τους είναι δική μας. and our strength Η is δύναμή μας theirs, είναι δική τους. and this Και αυτή we τη freely δίνουμε give. απλόχερα. As so we walk on Ως μία earth, ψυχή βαδίζουμε στη we γη. represent Εκπροσωπούμε the τον one. ένα. In Scorpio, the disciple Στο Σκορπιό, undergoes ο those μαθητής tests υποβάλλεται σε which will εκείνες τις enable him to δοκιμασίες take the που θα του second επιτρέψουν να λάβει initiation τη δεύτερη and μοίηση demonstrate that the και να desire καταδείξει ότι η nature φύση της is επιθυμίας subdued and υποτάσσεται και conquered, κατανικάται and that the και ότι η lower κατώτερη nature is, φύση, by being ανυψώμενη lifted στον up in the αέρα, air, that δηλαδή is στον into heaven, ουρανό, είναι capable of ικανή να reaching the επιτύχει το goal στόχο for this για αυτή world την period. παγκόσμια περίοδο. This is beautifully Αυτό expressed for us εκφράζεται in υπέροχα the για legend μας of στο μύθο του Hercules, Ηρακλή, the sun του god θεού ήλιου, who που overcomes the νικά την ενακέφαλη nine-headed λερναία hydra ύδρα or ή serpent of τον όφη της desire επιθυμίας, by being αναγκαζόμενος forced να to his knees, γονατίσει and και from από that αυτή τη position θέση of humility ταπεινοφροσύνης να lifts up ανυψώσει το φίδι the στον αέρα serpent into the air, και τότε and then έρχεται η deliverance απελευθέρωση.
comes. In Scorpio, the Το mind is Σκορπιό ο νους released into απελευθερώνεται full σε governing πλήρη activity, άρχουσα δραστηριότητα. and this release takes place Αυτή η in two απελευθέρωση stages. πραγματοποιείται σε δύο Stage στάδια. 1, wherein Στο the πρώτο intellect στάδιο, becomes όπου η dominant διάνοια γίνεται and κυρίαρχη powerful και ισχυρή and και controls ελέγχει τελικά τη eventually the συκινικησιακή emotional φύση, nature, όπου η where προσωπικότητα the αγωνίζεται personality να απελευθερωθεί από struggles τη λαβή to της κατώτερης release itself επιθυμίας. from the grip of lower Η δύναμη desire. του εκπαιδευόμενου, The power of συλλογιζόμενου the και trained, εκλογικού νου reasoning καλείται σε and δραστηριότητα από την rationalizing ψυχή. mind is called into activity by the soul. And stage 2, Και στο στάδιο wherein 2, the intellect όπου is η διάνοια illumined φωτίζεται by the light of the από το soul, φως της ψυχής, when the personality όταν η προσωπικότητα struggles αγωνίζεται να to απελευθερωθεί από release την itself περιβάλλουσα from παγκόσμια surrounding world glamour, θυματάτη, which is που revealed αποκαλύπτεται when όταν το φως της soul ψυχής light ρίχνεται is μέσα σε thrown αυτήν, into it μέσω του via the στοχαστικού και reflecting φωτισμένου νου. and illumined mind. The illumination of Η the φώτιση της soul ψυχής πρέπει να διαχυθεί στο must νου pour into the mind και στη συνέχεια and αντανακλάται στο is then προβολέα, στο reflected αστρικό like πεδίο. a searchlight onto the astral plane. Και στη συνέχεια αντανακλάται σαν προβολέας στο αστρικό πεδίο. The keynotes of this sign Η βασική are τόνη αυτού του therefore ζωδίου είναι test, επομένως η κρίση, trial, η δοκιμασία and και ο θρίαμβος. triumph. And the tests of Οι Scorpio δοκιμασίες are του Σκορπιού είναι necessarily αναγκαστικά three τριπλής in φύσης, nature, as they καθώς αφαιρούν concern στενά την intimately ετοιμότητα της the τριαδικής readiness of the προσωπικότητας. threefold personality. One, to 1. reorient itself Να to the life of the επαναπροσανατολιστεί soul, στη ζωή της and ψυχής later, και two, αργότερα to να evidence καταδείξει την readiness ετοιμότητα για for μοίηση initiation, και τέλος να and επιδείξει third, ευαισθησία στο to σχέδιο, demonstrate έτσι ώστε να sensitivity γίνει ο to the μονοσήμαντος plan, μαθητής στο τοξότη. and thus becoming the one-pointed disciple in Sagittarius. The three major tests are Οι again τρεις μεγάλες divided into three δοκιμασίες χωρίζονται και stages, πάλι σε τρία and upon the στάδια path of discipleship, και πάνω the στην man ατραπό της may find μαθητείας himself ο άνθρωπος μπορεί να passing βρεθεί into να this περνά sign σε αυτό for το ζώδιο testing για and για experience δοκιμασία και 9 εμπειρία 9 times. φορές. Thus, the three Έτσι, οι great τρεις tests μεγάλες in δοκιμασίες στο Scorpio Σκορπιό are in είναι στην reality πραγματικότητα 9, 9 εξού και tests, μια κέφαλη ύδρα ή and όφης hence the που συνδέεται πάντα με το nine-headed Σκορπιό. hydra or serpent, which is ever associated with Scorpio. Three of the heads of the hydra Τρεις από τις κεφαλές της Hydra ύδρας represent the αντιπροσωπεύουν tests τις of δοκιμασίες των appetite, ορέξεων, physical των φυσικών desires επιθυμιών, inherent αγγενών in στη our ζωική μας animal φύση. nature. Sex, 1. physical Σεξ. comfort, 2. and money Άνεση στο as φυσικό πεδίο. concretized Και energy. 3. Το χρήμα ως συμπυκνωμένη ενέργεια. They are, secondly, the tests Δεύτερα, η connected δοκιμασία της with desire επιθυμίας. and the astral plane. Είναι οι δοκιμασίες που συνδέονται με την subtler in επιθυμία και το nature. αστρικό πεδίο. They are not inherent in Αυτές the είναι animal με nature, ευφιέστερες but are φύσεις και imposed δεν είναι by the εγγενείς στη desire ζωική nature φύση, and are αλλά again επιβάλλονται 3 in από τη number: φύση της επιθυμίας και fear, είναι πάλι 3 σε αριθμό. hatred, Φόβος, and μίσος ambition και or φιλοδοξία desire ή επιθυμία for για power. εξουσία. And the world at the moment is going through this test.
Αυτή τη στιγμή ο κόσμος περνάει αυτή τη δοκιμασία. And the third test of the Και η lower τρίτη critical δοκιμασία mind, είναι του the κατώτερου first κριτικού one νου. is pride, Η πρώτη είναι η which is περηφάνεια, intellectual που είναι satisfaction, διανοητική making the ικανοποίηση, mind the καθιστώντας barrier τον to νου soul εμπόδιο control. στον έλεγχο της ψυχής. Secondly, Δεύτερο, όντως, separativeness, χωριστικότητα, which is the που είναι isolated απομονωμένη attitude στάση, and which η makes οποία the mind καθιστά τον νου the barrier εμπόδιο στις to ορθές right ομαδικές group σχέσεις. relations. And the third test, Και τρίτο cruelty, τεστ είναι η which is σκληρότητα, satisfaction που είναι η with ικανοποίηση με personality τις μεθόδους της methods and which προσωπικότητας makes the και mind the καθιστά τον instrument νου όργανο της of the αίσθησης sense της of δύναμης. power. And there eventuates a life wherein Τελικά the επέρχεται highly μια developed ζωή όπου η and ιδιαίτερα powerful αναπτυγμένη και personality ισχυρή becomes προσωπικότητα in itself γίνεται η ίδια the ο dweller on the ένικος στο threshold. κατόφλι. Then Και τότε the ο άγγελος angel of the παρουσίας presence και ο and the ένικος dweller στέκουν πρόσωπο με stand πρόσωπο. face to face. The fight is Η on. μάχη μένεται. And in the polar opposite Στο of πολικό Taurus, αντίθετο του Ταύρου, Scorpio, τον the Σκορπιό, personality is η humbled προσωπικότητα and brought to ταπεινώνεται grips και έρχεται σε with the soul. διαπάλη με την ψυχή. And in that sign, Σε αυτό το ζώδιο, the personality is η occultly προσωπικότητα killed θανατώνεται αποκρυφιστικά and then και στη συνέχεια resurrected in ανασταίνεται the στον air αέρα και στο φως and light για να γίνει από εκείνη τη in στιγμή order to become υπηρέτης της from that ψυχής. moment the servant of the soul. In Scorpio, there is Στον the Σκορπιό death of επέρχεται the ο θάνατος personality προσωπικότητας with its με τους longings, πόθους, τις desires, επιθυμίες, τις ambitions, φιλοδοξίες και and την pride υπερηφάνειά της, brought about που επιφέρεται by από τον Pluto, Πλούτονα, the κυβερνά τον co-ruler 8ο οίκο, of Scorpio. τον οίκο του θανάτου, της Pluto διάλυσης, governing the 8th house, της the house απόσπασης of death, και of κυβερνά το dissolution, Σκορπιό, το ζώδιο της of δοκιμασίας detachment, και της and μαθητείας. ruling Scorpio, the sign of testing and of discipleship. Let's pause for a while Ας κάνουμε για λίγο μια παύση and allow an και ας image of a αφήσουμε glamour μια εικόνα or a wrong θυμοπάτης mental ή attitude λανθασμένης from νοητικής either στάσης, any of the είτε από 9 τις 9 tests or δοκιμασίες one that we are still ή από μια battling with δοκιμασία με την οποία to ακόμα emerge παλεύουμε, from within. να αναδυθεί από μέσα μας. Now picture Και τώρα Hercules απεικονίστε τον Ηρακλή on his γονατιστό, knees, να lifting the υψώνει τη hydra λευναία ύδρα away from μακριά the από τη earth γη, into the στον air αέρα above, προς το φως. to the light. Η δύναμη Let his και το strength θάρρος του ας είναι η and πηγή της courage πνευματικής μας be our έμπνευσης. source of spiritual inspiration. Ας νιώσουμε ως εάν να είχαμε τη δύναμη και το θάρρος του Ηρακλή. Let's feel as if we had Hercules' strength and courage. Let's picture ourselves on our knees, Ας επικονίσουμε τον lifting up εαυτό the μας glamour γονατιστό, into the ανυψώνοντας τη purifying θυμαπάτη and στο illuminating εξαγνιστικό light και of the διαφωτιστικό one φως της μιας soul. ψυχής.
Feel the Νιώστε power and τη potency δύναμη και την ισχύ του of Πλούτονα, Pluto, συγκυβερνήτη του co-ruler of Σκορπιού, Scorpio, πράκτορα της agent of the ψυχής, soul, να διαχέεται μέσα all από τον through the όμιλο group, και να severing αποκόπτει the τη ζωή life αυτών of των these ανυπότακτων άψεων unconquered της προσωπικότητας aspects μας. of our personalities. And see the glamour Δείτε τη θυμαπάτη gradually σταδιακά να disintegrating, αποσυντίθεται, να διαλύεται όπως η πρωινή ομίχλη, dissipating, να εξατμίζεται από like τις the ακτίνες, morning mist όπως η is πρωινή burnt ομίχλη που off by the εξατμίζεται rays από τις of the ακτίνες του rising sun. ανατέλλοντος ήλιου. When these faults are Όταν realized αυτές οι and ατέλειες overcome, συνειδητοποιηθούν και the υπερνικηθούν, result is twofold: το αποτέλεσμα είναι διτό. the establishing of right Η εδραίωση relations ορθών with the σχέσεων με την soul ψυχή, and καθώς also και με το with the περιβάλλον. environment. Αυτά τα δύο These two αποτελέσματα results είναι ο στόχος are the όλων goal of των δοκιμασιών all στο Σκορπιό. tests in Scorpio. Warrior I am, Πολεμιστής and είμαι from the εγώ battle και από τη μάχη I προβάλλω emerge θριαμβευτής. triumphant. Scorpio brings Ο about Σκορπιός επιφέρει eventually τελικά τον θάνατο the της death προσωπικότητας. of the personality. Αναφέρεται σε stated in μερικά από some τα of the most ancient αρχαιότερα books βιβλία ότι η that the θερμότητα της heat γης, of the της earth, μήτρας the και mother, το κεντρί του Σκορπιού and the sting είναι of τα the ευεργετικά of the δώρα που χορηγεί η scorpion περιστροφή του are the τροχού στον beneficent άνθρωπο gifts στην αρχή which the και turning στο of the τέλος. wheel gives to the man at the beginning and at the Αυτά τα end. δώρα φέρνουν σε έναν άνθρωπο απελευθέρωση And these και gifts τελικά bring a την man απελευθέρωση από to τον έλεγχο liberation και τον πόνο του and σταθερού σταυρού. eventually from the control and pain of the fixed cross. May desire in Taurus Είχε επιθυμία στον become Ταύρο spiritual να γίνει aspiration πνευματική in έφεση στο Σκορπιό Scorpio, και and το the σκοτάδι darkness της of the εμπειρίας του experience in Σκορπιού Scorpio να γίνει become φώτιση στον Ταύρο. illumination in Taurus. Where the pairs of opposites are Όσον concerned, αφορά τα ζεύγη they των gain and αντιθέτων, profit from each κερδίζουν και other, επιφελούνται το ένα από το for άλλο, there is a direct γιατί line of υπάρχει μια άμεση force γραμμή and δύναμης contact και επαφής μεταξύ των between δύο. the two.
So let's visualize our Ας lighthouse αρωματιστούμε το φάρο μας να στέκει standing ακλόνητος strong και and αποσπασμένο detached στο μέσο του in the κήπου middle μας, of our garden, σύμβολο symbol of της our ενιαίας united σωματικής μας soul group, ψυχής, με with τον Master διδάσκαλο DK at the Θηβετανό summit, στην κορφή να λάμπει glowing as the ως center of κέντρο soul ψυχικής power and ισχύως και strength, δύναμης, παρέχοντάς Western μας Σύρια Syrian βουδική Buddhic δύναμη. force. Let's see the light of Ας δούμε Mercury, το φως του Ερμή, Scorpio's hierarchical ruler, ιεραρχικού κυβερνήτη του Σκορπιού, illumine the να heart φωτίσει την καρδιά μέσα σε κάθε within φύλλο every χόρτου, blade of grass, κάθε λουλούδι, every flower, κάθε λωτό, every κάθε lotus, δέντρο, every κάθε tree, μόριο νερού και every κάθε μόριο molecule of αέρα του water κήπου or μας. air of our garden. And now that we have imbued Τώρα που our έχουμε garden ποτίσει τον κήπο with μας με τις ποιότητες Scorpio's του quality of Σκορπιού, soul strength, της ψυχικής fire, δύναμης, and της victory, ισχύως και της as νίκης, well as with the love καθώς and και με την life-giving αγάπη και energy τη of the sun ζωοδότρα Sirius ενέργεια από under τον ήλιο του Master DK's Σύριου, direction, υπό την καθοδήγηση του let's διδάσκαλου distribute Θηβετανού, as a united ας group διανύμουμε soul ως ενιαία these ομαδική energies ψυχή freely αυτές τις ενέργειες and ελεύθερα selflessly και με to ανιδιοτέλεια στην humanity. ανθρωπότητα. By visualizing the flow of Οραματιζόμαστε τη ροή unconditional love ανεφόρων αγάπης, η and the θέληση για will το to καλό good που emanating from πηγάζει the από το triangle, τρίγωνο, the avatar of άβαταρ της synthesis, σύνθεσης, the spirit of πνεύμα της peace, ειρήνης, and the ο Lord Buddha, Βούδας, ενδυναμώνοντας τον overshadowing Χριστό στο κέντρο. and powering the Christ at the center. Let's superimpose the radiating triangle Υπερθέστε αυτό το on another ακτινοβόλο triangle τρίγωνο σε ένα consisting άλλο of the τρίγωνο, Christ, το τρίγωνο του Master ψυχής, DK, που συνίσταται από τον and Χριστό, our soul το group. διδάσκαλο Θηβετανό και τον Blend and όμιλο των ψυχών fuse μας. these two groups, these two triangles, Και δείτε αυτά τα δύο τρίγωνα into one να γίνονται triangle. ένα τρίγωνο. And now let's superimpose that blended triangle Έπειτα υπερθέστε on αυτά our τα δύο group συγκερασμένα chakric τρίγωνα triangle as στο we τρίγωνο των τσάκρων vitalize it, της ομάδας μας, and it ζωγονώντας το, consists of το οποίο αποτελείται our από το group crown κέντρο chakra, κεφαλής της ομάδας, our group το ajna, κέντρο άσνα της and our ομάδας group και το alta κέντρο major. Alta Major της ομάδας. Again, blend these Και πάλι triangles αναμίξτε αυτά τα and δύο see them τρίγωνα και fused δείτε τα to να become συγκεράζονται one σε ένα τρίγωνο. powerful triangle. Let's direct the dispelling Κατόπιν radiance κατευθύνουμε την via our ακτινοβολία που group ajna, διασκορπίζει right μέσω του eye, left τριγώνου eye άσνα, triangle, and δεξιός let's place οφθαλμός, it, αριστερός οφθαλμός του μήλου μας. impressing it over the Τοποθετήστε three το συγκερασμένο planetary τρίγωνο outlets, πάνω στο τρίγωνο των τριών πλανητικών London, κέντρων. Λονδίνο, Geneva, Γενέβη, and New Νέα York. Υόρκη.
sound a soft om as you visualize the dispelling radiance being distributed through these 3 planetary centers Χύστε ένα to the καλό heart «Ομ» of humanity. και δείτε τον ήχο να κομίζει την κοσμική αγάπη από την ιεραρχία του φωτός διαμέσου αυτών των 3 κέντρων στην καρδιά της ανθρωπότητας. Let us say the healer's mantra aloud Φωνούμε in a χαμηλά low το voice, μάντρα των θεραπευτών, saying it slowly λέγοντας το and αργά, deliberately, με πρόθεση και πίστη στα believing in the αποτελέσματα. results. May the love of Ήρθε η the αγάπη one της μιας soul ψυχής, focused in this group εστιασμένη σε αυτό τον όμιλο, να radiate ακτινοβολήσει upon πάνω you, σε εσάς, our συνάνθρωποι fellow μας, man, και να and διαπεράσει permeate κάθε μέρος του σώματός every σας, part of your body, θεραπεύοντας, healing, καταπραίνοντας, soothing, ενδυναμώνοντας strengthening, και διασκορπίζοντας and dissipating ό,τι εμποδίζει all that την hinders υπηρεσία και service την καλή υγεία. and good health. And may victory Ή τη prevail νίκη να in those who επικρατήσει battle για the εκείνους που pairs of μάχονται με τα opposites, ζεύγη των and αντιθέτων be the reward και for να είναι η all who are ανταμοιβή touched για όλους by όσους our αγγίζονται από τον garden. κήπο μας. Ήθε να May they γίνουν become ο the υπηρέτης της servant ψυχής. of the soul. And now, just like Christ does daily, Ακριβώς όπως ο Χριστός standing καθημερινά under his στέκει great κάτω από pine το tree in μεγάλο his πεύκο garden στον κήπο at του, sunset, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, pouring with his με τα hands χέρια uplifted υψωμένα, in blessing ευλογώντας όλους εκείνους που over all αληθινά those who και truly ένθερμα and επιζητούν να earnestly seek ανατείνουν. to aspire. Ας φανταστούμε Let's ένα picture μεγάλο a πεύκο στο great κήπο pine tree μας. in our Ας garden, συναθριστούμε κάτω από αυτό το πεύκο, and let's gather γύρω από around τον the Χριστό, Christ, our steady τον healer, διδάσκαλο του Βάρκουλ and the healing και το ashram θεραπευτικό άσραμ, under this great εκφωνώντας pine tree, μαζί τις μεγάλες saying the εκκλήσεις. great invocations together. Let's intone first the powerful Απαγγέλνουμε τη δυναμική invocations as a group δεύτερη soul, επίκληση ως η ψυχή του ομίλου, saying them με ένταση with αισθήματος, intensity of feeling, σε ομοφωνία με την in ιεραρχία, unison with our στα hierarchy εσώτερα of the πεδία, inner ενώ planes, ταυτόχρονα as we συλλαμβάνουμε grasp their τη σημασία significance τους και πιστεύουμε and ότι believe that they ενσωματώνουν τη embody θέληση the του will πλανητικού of the λόγου. planetary logos. Let the forces of light bring illumination to Ας mankind. φέρουν οι δυνάμεις του φωτός
Let the φώτιση στο spirit of ανθρώπινο peace be γένος. spread abroad. Ας απλωθεί παντού το πνεύμα της May men of ειρήνης. goodwill everywhere Ήθε οι άνθρωποι καλής meet in a θέλησης παντού spirit να of συναντηθούν με ένα πνεύμα cooperation. συνεργασίας. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Ας η συγχώρεση Let power εκ μέρους attend όλων των the ανθρώπων ας efforts είναι of η the λέξη great κλειδί ones, αυτών των καιρών. and so let it be, Η δύναμη ας and συνοδεύει help τις us προσπάθειες των to μεγάλων do our όντων. part. Ας γίνει έτσι λοιπόν και βοήθησέ μας να πραγματοποιήσουμε The το second δικό μας invocation, μέρος. let the lords of liberation Περίπτωση. issue forth. Οι κύριοι της απελευθέρωσης Let them bring ας succor εξέλθουν to the και sons of συνδράμουν men. τους ιούς των ανθρώπων. Let the rider from Ας the προβάλλει ο secret place come καβαλάρης από το forth, μυστικό τόπο and coming και save. ερχόμενος ας σώσει. Come forth, O mighty Πρόβαλε ο one. παντοδύναμε. Let the souls Οι of men ψυχές των awaken ανθρώπων to the light, ας αφυπνιστούν and στο may φως they stand και ας with σταθούν massed με μαζική intent. πρόθεση. Let the fiat Ας of the Lord go εκπαινθεί η forth. εντολή του The Κυρίου. end of woe Το τέλος της has λήψης come. ήρθε. Πρόβαλε ο Come παντοδύναμε. forth, O mighty one. The hour of Η ώρα service της of the saving υπηρεσίας force της has σωτήριας now δύναμης έχει πια arrived. φτάσει. Let it be spread Ας abroad, εξαπλωθεί παντού O ο mighty one. παντοδύναμη. Let light Ήθε το φως and και η love αγάπη και and η power δύναμη and death και ο θάνατος να fulfill the εκπληρώσουν το σκοπό purpose του of the ερχόμενου. coming one. Η The will θέληση to για save σωτηρία is είναι here. εδώ. The love to Η carry αγάπη forth για the τη word διάδοση του is έργου widely έχει spread abroad. πλατιά απλωθεί The παντού. active aid of Η all ενεργός who know the βοήθεια όλων truth όσων γνωρίζουν την is αλήθεια also είναι here. επίσης εδώ. Come forth, O Πρόβαλε ο mighty one, παντοδύναμη και and σηκώνεις blend αυτές τις these τρεις. three. Κτίσε ένα μεγάλο αμυντικό τείχος. Construct a Η κυριαρχία του great κακού πρέπει defending wall. τώρα να τελειώσει. The rule of evil now must end. And let us sound together now the third invocation. From Λέμε όλοι the μαζί point τη of μεγάλη light επίκληση. Από την within the αιστεία του mind φωτός, of God, μέσα από τη let διάνοια light του Θεού, stream forth ας διαχυθεί into the φως minds of men. μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Let light Το φως ας descend κατέλθει on στη γη. earth. And let us sound a blue ohm Και ας as we ηχήσουμε ένα μπλε όμο, visualize a shaft of light pouring οραματιζόμενη down on earth. μια ακτίνα φωτός να ρέει προς τα κάτω στη γη. From the point of love within the Την αιστεία heart της of God, αγάπης, let love μέσα από την stream καρδιά του forth Θεού, into the hearts ας of διαχυθεί men. αγάπη μέσα May στις καρδιές των Christ ανθρώπων. return to earth. Ήθε ο Χριστός να γυρίσει στη γη. Again, let us see a stream of love pouring down on earth as we sound the blue ohm, carrying the power of love. Ας ηχήσουμε ένα μπλε όμ, ενδυναμώνοντας τη δύναμη της αγάπης. From the center Από το where κέντρο, the will of God is όπου η known, θέληση του Θεού είναι γνωστή, let purpose guide ο the little σκοπός wills of men. ας καθοδηγεί τις The μικρές θελήσεις των purpose ανθρώπων. which the Ο masters σκοπός που know οι διδάσκαλοι and γνωρίζουν serve. και υπηρετούν.
from the center, από το κέντρο, which we call the race of men, που ονομάζουμε φυλή των let the ανθρώπων, plan of το love σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί and may it seal the και ήθε door να σφραγίσει where evil την dwells. πύλη του κακού. Let light Το φως, and η love αγάπη and και η power δύναμη ας restore the αποκαταστήσουν plan το σχέδιο πάνω στη on γη. earth. And now raise your clasped hands Και above the τώρα head ανυψώστε τα ενωμένα σας say, χέρια and πάνω από το so let κεφάλι it και be, πείτε and help us «Γέννητο» do our part, και βοήθησέ μας να and bring πραγματοποιήσουμε them το down δικό to μας your μέρος. forehead, Στην τελευταία λέξη and let κατεβάστε τα them μπροστά rest από το on your μέτωπο heart, και στη συνέχεια αποθέστε τα so στην that you καρδιά, can radiate the power of ώστε να love μπορείτε να ακτινοβολήσετε τη δύναμη της αγάπης into your environment. στο περιβάλλον σας. May the blessing of the Christ Η Θεία and Ευλογία of του the Χριστού hierarchy και της rest upon ιεραρχίας all true servants, and may they stand tranquil in να the midst κουμπίσει of πάνω σε strife, όλους τους αληθινούς λειτουργούς and may the και ήθε light να στέκουν of the garden γαλήνοι of our εν μέσω souls πάλης. be on the inner Ήθε το plane φως του κήπου των what ψυχών the μας sun να is είναι για το to the εσωτερικό gardens πεδίο of ότι the είναι ο world, ήλιος για τους κήπους του κόσμου. a place of soul strength, of Ένας τόπος power ψυχικής δύναμης, and ισχύους και triumph, θριάμβου, φέρνοντας έτσι thus θεραπεία bringing healing και ολότητα σε πολλούς. and wholeness to many. Thank you, friends, for joining us. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας σε αυτό το Today, διαλογισμό. let's make this period of Scorpio Ας κάνουμε a αυτή την εποχή του transformative Σκορπιού one for μια humanity by μετασχηματιστική radiating περίοδο για την ανθρωπότητα, the με το να power of the soul απελευθερώνουμε in all τις those you δυνάμεις meet, του Σκορπιού, in everything that you say, in all the μέσω όλων acts, όσων λέτε, όλων όσων all the κάνετε, actions that you perform, and let the soul radiate through you και αφήστε την ψυχή να ακτινοβολεί μέσα από εσάς and transform the hearts για να of μετασχηματίσει people τις around καρδιές you. των ανθρώπων γύρω Thank you, σας. friends. Ευχαριστούμε.